and kill them. Boss TV, where inspiration strikes. Very good evening, ladies and gentlemen, from whatever part of the country you are watching us from. Welcome so much to News at 9, coming to you live from Boss TV headquarters. Remember, this broadcast, you can find it live on Facebook as well as on YouTube. That is Boss TV on the very same end. And you can share your feedback about a couple of news that we are set to have and make you updated on the same. My name is SHADRACK OGEGA, and of course, not in company today of my sign language interpreter, Felix Otieno, due to unavoidable circumstances. Now we get into it, and we start it off from the United Arab Emirates rather. And President Uhuru Kenyatta on Monday evening began a 3-day working visit at the United Arab Emirates, focused on strengthening trade ties between Kenya and the Gulf state. In his presentation, the president, who invited Gulf investors to set up shops in Kenya, said that the country needed to adapt to what investors wanted and remove the bureaucracy, red tape that undermined trade. President Uhuru Kenyatta was also accompanied by representatives from the Kenya business community with trade interest in the UAE and the Gulf Cooperation Council, GCC, region in the general. Take a look. All at an inflection point, following 2 years of unprecedented pandemic-related social and economic disruption. I would like, at this time, to challenge our business leaders, especially those in this forum, to seize this moment and to use this Dubai Expo as a springboard to establish business partnerships that are much more ambitious, more innovative, and which can help us all spur a sustainable as well as a green economic recovery of which Kenya is highly interested. In this context, now, out from matters about trade with the United Arab Emirates, let's come back into the country. And Murang'a women representative Sabina Chege has today appeared before IEBC after being summoned over utterances she made last week. Through her lawyers, she did ask the IEBC to drop the matter, arguing that the comments were taken out of context. However, the committee, after only 30 minutes of deliberations, found that the matter should be taken into a full hearing, and the hearing will be slotted for Tuesday, February 2022. Speaking to the media after the summons, Senator James Orengo stated that the IEBC ignored the grounds provided as to why the matter should not be proceeded before the committee. Take a look. Sabina Chege appeared before the committee on Tuesday over utterances made by herself in Vihiga County last week, suggesting that Jubilee rigged the 2017 poll results. Mnajua kule Central, nimesikia wengine wakisema hapa tuliwaibia. Kuna kaukweli kidogo, lakini mjue kama tulijua kuiba, si hata hii tutafanya nini? Alafu
Wanafikiria wao ndio wajanja. Chege is represented by senior counsels James Orengo and Otiende Amolo, who on Tuesday argued that it was unprocedural for the committee to subject her to an examination without clear charges. This morning, we accompanied our colleague to appear before the Committee of the Electoral Commission, presided over by the Chairman of the Electoral Commission, Mr. Chebukati, on purported accusations relating to utterances which have been assigned to the Honorable Member and our colleague, Honorable Sabina Chege. They told the committee that the accusation against the woman rep did not amount to a breach of the electoral conduct, hence lacking weight to subject her to an inquiry. I want to say this without fear of contradiction. If ever there was a person who is advocating and promoting the handshake and the desire to have one nation called Kenya, an indivisible nation, it is Honorable Sabina Chege. Let me just put it this way, that we all know that the IEBC was found to have conducted the election of 2017 in an unquestionable manner, where the Supreme Court in itself declared that election null and void. So really, what the IEBC should be doing now, instead of targeting the Honorable Sabina Chege, is opening the server which they refused to open. Orengo warned IEBC chairman against putting the commission on trial by proceeding with the case. Deputy President William Ruto, during a Kenya Kwanza Alliance rally in Joro, dismissed the allegations as false. Cliff Mark, Boss TV. Towards the 9th of August. Female aspirants from Mombasa County have cried over what they termed as harassment and intimidation from the party colleagues and even the society due to their feminism. The women have insisted that they need to be treated fairly as men aspirants, and that this is a story that was followed up for you by our reporter Jerry Masi. Nakemea vikali kama mgombea wa kike maswali ya mumo kwa mumo ambayo tunaulizwa majukwaani na mitaani tunapokwenda kutafuta kura. Nataka ifahamike ya kwamba ndoa ni maridhiano na maelewano ya watu wawili. Group of women who are political aspirants from Mombasa County have expressed their frustrations over what they termed as being harassed in their respective political parties and also in public rallies. Ni ukosefu wa nini? Ukosefu wa fedha. Nikisema hivyo namaanisha nini? Pengine utapata mtu yataka kukusaidia kupepesa, akupe kweli shilingi 50,000 ama 100,000, lakini akwambia teremshie bendera. Hatuko tayari kuteremsha bendera zetu eti kwa sababu tunataka pesa kufanya kampeni. Hatuko tayari. Speaking with the press at one of the hotels in Mombasa, these women have explained that not only are they being intimidated, but also their security is being jeopardized. Haya, kwa majina naitwa Anastasia Mama Tosha, nagombea kiti cha MCM Topanga. Mimi kile napiga tu muri kwa wamama, mwache kutuuliza maswali kama tumeolewa ama tujaolewa. Kile tunahitaji ni uongozi bora. Kwa hivyo chagua viongozi ambao watakaosimama na kuleta maendeleo Kenya. Yangu ni kutilia mkazo kuhusu swala la usalama kwa kila mama. Hilo limekuwa jambo ambalo ni changamoto kubwa sana kwa kila mama. Na kuangalia usalama, si usalama tu wakati tunapotembea door to door, wakati tunavyoketi na vikao vyetu kutafuta kura na kuzungumza na mobilizers wetu, hata wale watu ambao wanatusupport sisi. Unaweza kupata kampena wako kwa sababu yeye amebandika posta yako, tayari anafuatwa na kutishiwa. Kuna incident ya watu ambao walienda kubishia mtu kwa sababu candidate wake ni mwanamke. On the other hand, they have said that even their campaigners and mobilizers are being harassed based on the fact that they are working for female aspirants. It is for this reason these women are asking the government, especially the security sector, to provide security services to these aspirants since they also have a right to vie for the political seats. Sisi wakina mama tunaonewa sana. Tunaonewa sana mwanzo kwa ground. Tunapigana na vijana wanaume ambao wenye nguvu zao. Na siku ya kwanza sisi kufanya mkutano wetu waliniharas sana mpaka wakakata ile bana yangu, lakini nilivumilia kike. Kwa kweli tungeomba
serikali ipeane ulinzi kwa kina mama ikiwezekana, na inawezekana, si ati haiwezekani. Tunataka ulinzi mkali kwa mgombeaji yule yoyote mama. Njerwasi, Boss TV, Mombasa. Msiwe kama popo, si ndege si mnyama. Msiwe kama popo, si ndege. Right, of course, out from that interesting story there by Jerry Basi, let's look at another story that pertains to the season of mangoes. And the module of the more supply with less demand can lead to loss. It's evident to most mango vendors at Kongoya Market, who are now lamenting about their mangoes getting spoiled without a sale, especially this mango season where the expectations on sale was very high. Eric Ochieng spoke to some of the vendors and he has filed this following report. As the mango season continues to heat up in the coastal region, mango vendors in Kongoya Market continue to incur losses, as the high quantity of mangoes in the market has led to a drop in price and has also caused damages. Changamoto ni kusema maembe yako mengi, ni mengi na price yake iko chini, na wanunuzi inabidi na wao wanafuata urahisi wa maembe, kwa sababu embe likiwa kubwa anapata kwa shilingi 5, hapa kwa meza wameweka unauza shilingi 20, yeye akija anataka shilingi 10. Naona washamba anajiuzia wenyewe. Hasara kubwa sana ambayo mfanyabiashara anapatana nayo ni kwamba amelipa hii maembe kwa mkulima, amenunua hili embe ambalo linaharibika. Number 2, hili embe ameligharamika transport ya kulileta ndani ya soko. Number 3, huyu mfanyabiashara ameshalipa hili embe kwa county ndio liingie ndani ya soko. County na tudai meza shilingi 800 kwa mwezi, na tunashindwa kulipa kwa sababu biashara iko chini. They have also said price differences have plagued some retailers. Ya maembe sisi kama retailers huku ndani na bado kule nje wanauza maembe rahisi. Kwa sababu wao wanataka tuhesabie sisi embe kwa bei ya juu na wao wauze kule embe kumwaga kama daladala 10. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa watu wenye ambao wako huku ndani. Tungeomba ama tungeonelea hivi, kama kwa mfano market ingekuwa inaweza kusimamia vizuri management ya soko, iweke biashara ya maembe kuwa ni kitu ya dhamana, alafu kisha kwa ndani iendelee na imejengwa kwa sababu watu wafanya biashara ndani nao wawekewe rejareja. Sasa wakiweza kuuza rejareja kwa sababu nje kunauza wholesale, tabidi watu wa moja, 2, 3, 100 wanaingia ndani. Sisi tunapata pesa kidogo, manake hizi meza wanalipisha. The vendors have also called on the government to find a way that will enable them to store their mangoes so as to reduce damages and be able to use them in the future. Hata tukue na mahali penye ambapo maembe yanaweza kuhifadhiwa, ndio kuwe na uharibifu mkubwa wa maembe, kwa sababu maembe mengi sasa yanakuwa ni waste. Ukienda kama kule majalalani yamejaa tele kwa sababu ya kutupwa. Ni ombi letu ya kwamba kama ingeliwezekana katika soko kubwa hili letu la Kongoya kungetengenezwa storage facilities, ili kwamba tunaweza kupreserve wakati yamekuja mengi, tunaweza kupreserve. Kunaweza kuwa na control kidogo ya kwamba tutaweka magari fulani kwa kila siku, ili mtu mmoja asilete maembe maroli mengi na ili hali mwingine hajaleta, kuwe na some control kutoka kwa county government, maembe asitoke kwa mti yakiwa hayaji kununuliwa. Reporting for Boss TV, I am Ochieng, Eric. Right, of course, that is Eric Ochieng there with that detailed report on the season of mangoes and how the demand, supply and the loss is happening. Now, coming back to whatever is happening within our politics, and the Democratic Alliance Party of Kenya, DAPK, has shown confidence in fielding candidates in each of the 6 electoral positions in the forthcoming general election. Speaking to the press, DAPK Chair Mombasa Branch Chaka Juma has invited aspirants into the party, saying the party stands for democracy and means well for the nation. Victoria Ndoro with more. DAP! 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 Speaking after a party protest in Ngombeni Ward, Nyali constituency, accompanied by over 22 political aspirants, Juma emphasized that the party would focus on youth leadership. Kwa wakati huu kwamba tunataka kuambia wanaziwa la Ng'ombe, wananyali wote kwamba raundi hii na taifa lote kwa jumla, vijana wameamka
vijana hawarudi tena nyuma. Ule uongozi ulikuwa unasemekana ni wa kesho, ndio tumeuanza leo. Ile kesho yetu imefika. Na kama unavyoona nyuma yangu hapa, vijana wamejitokeza, tuko tayari kuchukua uongozi na haturudi nyuma. The new politicians, however, are highlighting intense competition from the dominant ODM party in Mombasa, which boasts of having majority of the elected MPs, ward representatives, senators and a governor. Fikia maaspiranti wengi ambao wanataka ubunge, lakini naona hivi karibuni hiki chama tutateki over, kwa sababu mimi kama county chairman nitahakikisha kuwa hata wale ndugu zetu ambao wako ODM, ambao wako kama UDA, wote tutaleta katika Azimio. Similarly, the DAPK party is said to be working on a coalition pact with the ODM to boost Azimio la Umoja movement after Raila officially declared his bid for presidency. County chairman nitahakikisha kuwa hata wale ndugu zetu ambao wako ODM, ambao wako kama UDA, wote tutaleta katika Azimio. Hii ni chama ambayo ina umoja. Hii ni chama ambayo haina ukabila. Eugene Wamalwa, mheshimiwa waziri, hii chama yake ni ya uaminifu. Party leader Wafula wa Munyinyi amepigania mpaka amepata ile first liberation ya kutoka kwa Ford Kenya. Reporting for Boss TV, my name is Victoria Ndoro. Who was awarded a payment of 156,000 after a battle suit with Seneca International Limited Company, terminating his contract 5 months after being allowed and 5 months after being told by the court to pay him the money. The lawyer he contracted from Bibri Advocates went missing. Sharon Nyakundi has piled his narration on how he is seeking justice. Take a look. 10th October 2018, Mr. Richard Mutunga was fired from Seneca International by his supervisor, Mr. Musume, orally claiming that he was drunk while on duty and also sleeping at work. Mr. Mutunga was represented by his lawyer Birbir at the Employment and Labor Relation Court in Mombasa. He won the case on 30th September 2019. Ninalia haki yangu. Manake nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni inaitwa Seneca International Security Company. Nilikuwa ameniajiri kama security guard na kazi wakanifuta kwa njia isiyoeleweka October 9th October 2018. In the decision rendered by the court include a declaration is hereby made that the termination of climate service was unfair, illegal and not procedural. Compensation for unfair termination, which is worth 29,000, notice pay, which is worth 14,500, paid salary, which is 7,250, uniform refund, which is 4,500, a total of 156,750. The unresolved controversy is still a controversy surrounding the appeal lodged by the defendant side. Mutunga is also dissatisfied with the way his lawyer left the case pending, claiming that he is conspiring to defraud him. Aliachana nayo ikiwa ni suspense pending kwa court. Mpaka court kesi ikikaa sana mahakamani huwa inaregeshwa kwa registry archives kotini tena. Kwa sababu hakuna mlalamishi alikuja kulalamika. Sasa hakuneweza kunieleza ni nini inaendelea, sijui kwa nini inaendelea, manake sijui kama aliitwa kando na kampuni akapewa pesa ama ilikuwa imeendeleaje. Mimi sijui. However, his lawyer spoke to us by phone and said that no compensation has been paid by now, and because the court ruled that Birbir and Tito should open a joint account before the money is released. The lawyer also denied the allegation that he was a fraud and insisted that the case has not yet been heard. Magistrate Nabibia gave judgment for Richard of 156,000. Yes. But when we were planning now to execute, our kind on appeal was a 6 day of execution pending appeal. What we were reading before Justice Ongaya. Lakini Justice Ongaya kasemaje? Yes. Because one of the need of stay is that you must deposit the decretal amount in a joint interest earning account. Yes. Akasema Biril na ule lawyer anaitwa Tito. Yes. Wafungue account na hiyo pesa iwe deposited. Yes. That is the stage we are in now. Okay.
So there is only stay. There is no appeal at all. Yes. The appeal is there. It has not been heard. Mr. Mutunga also appealed to any donor to help him as his living condition has become more difficult and he is having a lot of difficulties in fulfilling family's responsibilities. Kile ambao anaweza kusimama na mimi, anaweza kuguswa asimame na mimi, manake naishi kwa njia ya chochole, sina mbele, sina wala sina nyuma. Nikaweza kulipwa manake niko na mtoto kwa shule na niko na my brother ameumia amepata ajali ako Nairobi. Reporting from Boss TV, I'm Sharon Nyakundi. Now let's cross over to Kilifi County, and residents of Mpirani in Kilifi County are urging the government and non-governmental organizations to carry out extensive research and to unravel the strange disease that causes deformities among the people living in the areas. These deformities have caused and shocked many, as Mpirani area leads with 250 people living with disability out from the 700 cases. This high number of persons with disability has also led to an exodus over the area. Take a look at how the situation is. Tunataka serikali iende chini ya uchunguzi ya ulemavu. Je, unatoka vipi? Hii magarini mbona umejaa? Nimetembea na nikaona watoto, kina mama, kina baba wakiwa na ulemavu wa aina tofauti. Na hata hawa wakazi wa hapa hawezi sema ile haswa chanzo cha huu ulemavu ni nini. Kwa sababu pia ukiangalia mazingira, ukiangalia pengine kuna kiwanda ambao inatoa explosive, ama pengine kuna mto, kuna maji pengine wanatumia ambayo yako contaminated, hiyo hakuna. Kuna walemavu wengi hata wanafika hata 500, watoto na wamama na wababa.